గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఫ్రమ్ లిస్బన్ పోర్చుగల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు ఆఫీస్లో చిన్న పార్టీ ఉంది. అక్కడికి చాలామంది ఎంప్లాయీస్ వస్తున్నారు, డిఫరెంట్ ఆఫీసెస్ నుండి, డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుండి. సో వీళ్ళని ఒకసారి మనము కనుక్కుందాము, వాళ్ళు ఎలా వచ్చారు, ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ, పోర్చుగల్లో లైఫ్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళు అలాగే ఏం అడ్వైజ్ ఇస్తారు మన వ్యూవర్స్ కానీ, వాళ్ళని పర్సనల్గా అడిగి తెలుసుకుందాం. Let's go to our Vizag hero. Hi Durga. Hi Anna. Hi friends. బాగున్నావా? బాగున్నాను. ఓకే, ఎలా వచ్చావు పోర్చుగల్కి? ఏం చేస్తున్నావు ఇక్కడ? ఎంజాయ్ చేస్తున్నావా పోర్చుగల్? ప్లస్ మా వ్యూవర్స్కి నీ అడ్వైజ్ ఏంటి ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళకి, రావాలనుకున్న వాళ్ళకి? యా, హాయ్ ఫ్రెండ్స్. నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ లింక్డ్ఇన్లో వచ్చింది. సో నాకు వీళ్ళు వర్క్ వీసా ప్రొవైడ్ చేశారు. సో హైలీ క్వాలిఫైడ్ వీసా D3 మీద వచ్చాను. సో ఫర్ నేను పోర్చుగల్లో బాగానే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. లైక్ నేను షార్ట్ టర్మ్ కోసం వచ్చాను. అండ్ ఇక్కడ ద కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కంపేర్ టు అదర్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ తక్కువ. అండ్ ఈవెన్ ఇక్కడ ఈజీగా సర్వైవ్ అవ్వచ్చు ఎవరైనా సరే. లైక్ ఒకటే ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే శాలరీస్ కొంచెం తక్కువ మిగతా యూరోపియన్ కంట్రీస్తో పోలిస్తే. అండ్ ఇక్కడ పోర్చుగీస్ అమ్మాయిలు చాలా అందంగా ఉంటారు. యా అంతే. థ్యాంక్స్ అన్న. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Hello. This is Raj. Raj, I would like to ask you a few questions for my viewers. Yeah, sure. Number one, how did you manage to come to Portugal? And number two, what job are you doing? Okay. And number three, are you enjoying Portugal? Yeah. And number four, the last one, what do you suggest my viewers about Portugal, coming to Portugal? Okay. Yeah. So the first question was how I came here, right? So I found this job as a cloud engineer for the Vandaman Thompson Commerce, which is the same company where Prasad works, and on LinkedIn, and I applied for it. So they sponsor the D3 highly technical skilled visa. So with that visa, I came here in December 2022, and I've been working here for more than 1 year now. And yeah, I love this country. Like most of the quality of life is very good here, and I enjoy the food, the seafood, and various drinks and all. They have many famous dishes in Portugal. The beaches are pretty nice here. You can visit in summer or even in any other season. This country is very good to visit. And what else? I'm working as a cloud engineer, as I said, as mainly backend with TypeScript, Python, and Node.js. If you want to give advice to my viewers, Yeah. how to get job and how to come to Portugal, what would you suggest? Okay, so the first advice is do your thorough research. I have seen many people coming here with the hope of getting a job or leaving their family just based on some news they hear or some social media messages. But do your thorough research, and there are a lot of scammers and a lot of people that will loot you just to give some information, or they'll say they'll do the processing, but it's actually pretty easy. And I think Prasad also had posted a couple of videos already on the type of visas, the process of applying the visas. So that information is pretty helpful. So just do your research, and these things, processing the visa and all, that is pretty easy if you understand it and if you follow the steps. So no need to fall for any scammers or pay a lot of money to do this process. So Raj, thank you. Thanks for inviting me. Let's get to our next viewer, our next best friend, Archana. Hi Archana. Hi, How are you? I'm good. How are you? Yeah, the same questions apply to you if you heard the questions. Yeah. How did you manage to come here to Portugal? How did you find the job? How did you come here? And what position are you holding in WTC? And are you enjoying Portugal so far? Yeah, so I think same scenario as Raj. I also came on a D3 highly skilled visa,
And yeah, I was already part of WTC India, so I have been offered a transfer to from Delhi to Portugal. Yes, I accepted the offer. Offer looked great. Yeah. So in terms of enjoying Portugal, yes, I find Portugal great if you have a job, because I have seen many people who just come as Raj shared, like people come to Portugal but without the job and they are hoping that they will get the job, but no, it's difficult. Just come only when you have a job in your hand, then only you come, because here nowadays people are facing the rental crisis as well. So without the job, without the money, it's difficult to survive here. Okay, this is the harsh reality. Otherwise the country is great, people are welcoming, no racism, I would say. I haven't faced till now. Yeah, so far I'm liking the country. Yeah, that's me. Good. Thank you, Archana. Thank you. Thank Thanks a you. lot. Now let's come to our own Pundit ji, Pawan. Pawan మా మంచి పండితుడు. ఇక్కడ ఎవరికైనా ప్రేయర్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరికైనా ప్రేయర్స్ కానీ, లోకల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రేయర్స్ కానీ, ఇల్లు కొనుక్కున్న వాళ్ళు కానీ, కొత్త కార్లు కొనుక్కున్న వాళ్ళు కానీ, పూజలు ఏమైనా చేయాలనుకుంటే మనకి లిస్బన్లో ఉంటారు పవన్. సో పవన్, మీరు ఎలా వచ్చారు పోర్చుగల్కి, ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ, అండ్ మీకు కంట్రీ గురించి మీరు ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నారా అడ్వైస్ వ్యూవర్స్కి? Yeah, sure. Yeah, hello all. First of all, for all the viewers, మీ అందరికీ గుడ్ లక్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఎండివర్స్. నేను ఫస్ట్ మీకు విష్ చేయాలనుకుంటున్నాను. యా, సో కమింగ్ టు మై జర్నీ, నేను జాబ్ పోస్టింగ్స్ ఏవో పడ్డాయి. అప్పుడు జాబ్ పోస్టింగ్స్ పడ్డప్పుడు నేను అప్లై చేశాను ఇక్కడ ఈ వంటర్మెన్ థామ్సన్లో. నేను కరెంట్లీ వంటర్మెన్ థామ్సన్లో జాబ్ చేస్తున్నాను. సో ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ అవన్నీ అక్కడనే ఇండియాలోనే జరిగినాయి, ఓవర్ వీడియో ఫోన్ అండ్ వాయిస్ కాల్స్. అండ్ ఎప్పుడైతే జాబ్ కన్ఫర్మేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను టెక్ వీసా త్రూ లాంగ్ టర్మ్ వీసా D3 కేటగిరీలో ఇక్కడికి వచ్చా పోర్చుగల్కి. సో వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నేను యాజ్ ఏ ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్గా జాబ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద నీష్ ఏరియాస్ నౌ అరౌండ్ టెస్టింగ్. సో నాకు దీనిలో మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని చెప్పి అనిపించింది. అండ్ పోర్చుగల్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కంట్రీస్ టు యాజ్ అన్ ఎంట్రీ గేట్ ఫర్ యూరోప్. సో అందుకని చెప్పి ఈ ఆపర్చునిటీ మంచిగా ఉంటుందని చెప్పి వచ్చా. అండ్ ఇది ఆల్రెడీ నాకు టెక్ వీసా వచ్చింది, కంపెనీ త్రూ స్పాన్సర్షిప్ ఉంది కనుక అది మనకు ప్రెటీ ఈజీ రూట్. ఇది కాకుండా మనకు డిఫరెంట్ రూట్స్ ఉన్నాయి, లైక్ టూరిస్ట్గా వచ్చి సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇంకా డిఫరెంట్ అదర్ రూట్స్లో వచ్చి సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ నా సజెషన్ ఏంటంటే బెస్ట్ మీరు ఫస్ట్ ఒక జాబ్ వెతుక్కోవాలి. సో ఇక్కడ ఈవెన్ జాబ్ సీకర్ వీసాస్ అని కూడా ఉన్నాయి. ఒకవేళ మీకు బెస్ట్ పాసిబిలిటీ ఏంటి అంటే ఇద్దరు జాబ్ సీకర్ వీసా కానీ, లేకపోతే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ జాబ్ పోస్టింగ్స్ మీకు ఏమైనా ఉండి, లేకపోతే ఎగ్జిస్టింగ్ ఇక్కడ కంపెనీస్లో రెఫరెన్సెస్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ త్రూ మీరు రెఫరెన్స్ తెచ్చుకొని జాబ్ తెచ్చుకొని జాబ్ వచ్చిన తర్వాత వస్తే బెటర్. కానీ ఒకవేళ ఇక్కడికి వేరే అదర్ రూట్స్ కూడా ఉన్నాయి, లైక్ టూరిస్ట్ వీసా త్రూ వచ్చి ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని సబ్మిట్ చేసి అదర్ ప్రొసీజర్స్ ఆల్రెడీ మీకు ప్రసాద్ ఇంతకుముందు ఉన్న వీడియోస్లో ప్రసాద్ అన్న మీకు చూపించే ఉంటారు. సో అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. కానీ బెస్ట్ ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ ఒక జాబ్ సెక్యూర్డ్గా వచ్చి చేస్తే బెటర్. కానీ అన్సెక్యూర్డ్గా ఇక్కడికి వచ్చి జాబ్ వెతుక్కోవాలి చేయాలి అంటే కొంచెం తిప్పదు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను అంటే జాబ్ పర్పస్లో మాత్రం నేను ఇంతకంటే ఎక్కువ ఏం చెప్పలేను. మెయిన్గా మీరు వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి వెతుక్కోవాలంటే మాత్రం కష్టం. ఇలా మీకు అక్కడ నుంచే జాబ్ వచ్చి ఉంటేనేమో మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీకు లైఫ్ ఈజీ ఉంటుంది కొంచెం. థ్యాంక్ యూ పవన్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఇన్పుట్స్. థ్యాంక్స్ అండ్ గుడ్ లక్ అగైన్ అందరికీ. Thank you. Again, this is Tom. Hi. And Tom has moved from UK to Portugal recently, 1 year ago. Tom, what do you like about Portugal? There's so many things. If there's one thing I could probably say the most, it's probably, I love Lisbon specifically. It's probably the size of the city that I live in. The size of the city that I live in. Everything's so walkable and so accessible. Yes, a short ride to the beach. There's bars everywhere near the office and lovely places to go and eat. Home I can walk to from work. It's just great. It's a completely different type of life compared to the UK. What's the difference, the major difference that you see between UK and Portugal? Pace of life. Pace of life for Agree sure. with you 100% on it. Yeah. I wanted the same for yourself as well. Yeah. For the other guys, but that's the one thing that stuck out for me is that there's
I think there's a slightly healthier work-life balance here as well. Or people kind of. People kind of take the balance between the work and outside quite seriously, and also I think it's also because of the weather. The weather. People want to be outside. Yeah, all the time. I think in the UK there's only a few months of the year where people want to be outside, Yeah. so everyone's kind of constantly being busy. But here everyone wants to be outside a lot, so which is very different as well. Fantastic. There are some people from India who would like to migrate to Portugal, and what's your advice to them? What's my advice to them? I would, like real talk. I would do some math before you come here. Look at house prices. Think about places where you might want to live. Look at the cost of living. These type of things. I think they're really important because the economy started to change a little bit around here. So I think it's really important that you just do your economic homework to work out what your lifestyle could be here, to do some projections. That would be the honest thing. The second thing would be buy a load of swimming trunks. All right, thanks Tom. No Thanks problem. for your time. Ciao. Cheers. Shubham, hi Shubham. He's from North India. Shubham, you also got the same questions. Shubham, हिंदी में बात करो. Sure. हाँ. Hello आप guys. कैसे आए हैं यहाँ पे और क्या जॉब कर रहे हैं और पोर्चुगल एंजॉय कर रहे हैं क्या और इफ़ यू वांट टू गिव सम एडवाइस टू आवर व्यूअर्स व्हाट दैट वुड बी. Sure. Thanks, Prasad. Hello guys. Namaste. Basically, I'm from Delhi, and I was working back in Deloitte, Hyderabad. And while I was working over there, I got an opportunity from LinkedIn. So basically, one of the HR from Portugal, they called me over LinkedIn and asked me for an interview for one of the position, which is test automation. So I'm basically working as a test automation engineer here. I started here from 2022 in the month of June, and since then I'm keep working on the same profile with different projects and technologies. And initially I get a chance, it was so hard to come here because of different processes. Back in India, you have to collect different documents in order to visit VFS. For example, PCC, you have to get the PCC in order to get all the documentation done back in India. And after that, if you get all the paperwork done with the visa, you will easily to fly to Portugal. That's one thing as a part of the process. Then later on, once you landed in Portugal, the second most challenge would be for the housing thing. If you don't have a housing here, it would be more challenging for you to you will hard to find a house here in a cheaper range. So that's the second hardest thing I would say in order to find a house here. And if you have a job, then it's really good to come in Portugal. But if you don't have a job, definitely you will going to survive with a lot of pains for sure. So that was all about. It's been all about the journey. It's been in 2 years. Yeah. Okay. Thank you, Shubham. Thank Thanks you. for your input. Thanks a Cheers. lot. Bye. Hello, Jan. How are you? Hello. Where are you What from? place? Where I'm from? Where? From Beijing. From Beijing. Yeah. When did you come to Portugal? guys. 2 days ago. And you liked it? Yes, absolutely. It's And what gorgeous. are you doing here in Portugal? What I'm doing here Yeah. now? Yeah. I'm on a tuk-tuk. Oh, you're on the tuk-tuk. On a trip to unknown space. Okay. Hope it's gonna be a surprise. Okay. Amazing. Very not my favorite, really. ఈ వీడియోని ఇంతటితో ముగిద్దాం. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయని వాళ్ళు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే పక్కన ఉన్న గంట ఐకాన్ని గట్టిగా నొక్కేయండి. మళ్ళీ వచ్చే వీడియోలో కలుద్దాం. అప్పటి వరకు సెలవు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ ఫ్రమ్ లిస్బన్.